And today we will be going to one or two of our partner shelters located outside of Ho Chi Minh City. These shelters are amazing spaces where volunteers and women actually are leading the rescue effort here in Vietnam. There is no government support at this moment. There is no structure really at this moment for shelters. And so part of our goal at our house is to raise awareness about this, make it more sustainable, and bring the community together to help these amazing places that are doing. So we look forward to bringing you guys along and showing you about what we're doing and what the amazing shelters are doing. All right, guys, so now we are en route to the first shelter. We are heading out of Ho Chi Minh City to Binh Chanh, which is about 45 minutes south of the city. This is the location of Saigon Time shelter, our longest shelter partner that we've been working with since 2019. We are going with our partner in transportation, which is called Clown Car. That's right, Clown Car. It's a funny name because the owner wants everybody to remember it. And today, guys, we have a group of some of our closest friends and supporters with us today. Hi! Hey! Hi! Yeah, boy. Ah, I forgot. What? Donations. Hey guys, we are now at Saigon Time shelter. As you can see, it is basically a huge warehouse that they have turned into a shelter. We're out in the province. You can hear the birds chirping in the trees. There's palm trees everywhere. It's quite rural. And the reason for that is because they've had to move over 10 times since they started about 6 years ago. They always have to move because they get complaints by neighbors. So this is the first place they've been able to stay for more than 3 years straight. And it's because they have a good agreement with the community here to do the work that they do. So we're gonna go in, we're gonna see a little bit more about the shelter, but this is the front and then we'll dive in a little bit later. We're here and there are many dogs here that actually suffer so much from skin diseases like mange or dermatitis, and that's the reason why we're coming here with donations of coconut oil. So you can see later on how the dogs have to fight because of the weather, because of the pollution. They have a lot of skin problems. Okay, so let's go inside. Meet here. It does not have a lot of structure outside. This is where they have not only the dogs to be able to roam free and get some activity, but they also have other animals here that are either trafficked or brought in as kind of like wild or exotic animals, or animals that have been abused or had other issues. So it's not just dogs, but they've got cats, they've got pigs, they got monitor lizards, they have owls, they have different animals that they're keeping safe and not being trafficked or sold or otherwise. So as you can see from the dogs that are around, some of them are almost all of them are very friendly. But they're all suffering from certain kinds of disease or injury or sickness, and they're working to be recovered in this space. But the challenge with most of the shelters in Vietnam is that there is no real support in terms of there's no government support, there's not very stable community support, so they rely entirely off of donations and volunteers. So this makes it very hard to level up the situation in the shelters. Now we're in the cat house that they've made here at Saigon Time shelter. They have anywhere between 30, 40, 50, 60 cats that stay in this space here. All the cats are kind of in an enclosed area so they don't escape and get taken. Again, they could get snatched, they could get caught and slaughtered. Are happy and safe together. There's not a lot of fighting.
The team here at Saigon Time is really good at bringing all these animals into one space and allowing them to coexist and get along together. Literally use trees to go across as banisters to give them more space to go around. They all have kind of special needs in terms of their personality and their psychology. So the shelter right now is focusing more on adopting out the dogs because the cats are a little easier to maintain and they're a lot less expensive to maintain. So this is just an example of the cat situation also at Saigon Time Shelter. The big challenge with cats, of course, is that disease, when it does happen, it spreads very quickly and it's very difficult to isolate the cats so they don't share that. Anh tên là Nguyễn Quốc Khánh, là phụ chị Mimi Trần là lo trạm, chủ yếu là phụ vợ thôi. Gần khoảng thời gian mà phụ hai vợ chồng làm với cứu hộ này là khoảng hơn 9 năm rồi. Tình hình hiện tại thì hiện ra cũng là hiện là quá tải rồi. Với lại số lượng chó cứu về cũng nhiều quá mà lượng kiếm chủ thì ít. Bây giờ cũng mong là có ai mà thương yêu thì có thể qua nhận rồi nhắn tin qua Pay để cho có thể trả lời những câu hỏi, có thể đủ điều kiện thì mình có thể cho mấy bé về chủ mới thì nó ok tốt hơn, chứ thực chất là trạm cũng quá tải, có thể tình trạng nó chăm sóc không tốt bằng một kèm một. Pay thì thường như là chị Như là dao động từ tầm khoảng 50 triệu hàng tháng á, là nếu mà tình trạng nếu mà mình cứu nhiều á thì nó sẽ có thể hơn, và nếu mà có ít mình cứu ít á thì mình sẽ bớt lại. Nhưng mà hầu như là những bên trạm thì chị Như nhận là những ca nặng không à, hầu như là phải lưu chuồng với là điều trị một thời gian rất là dài, nên là cái chi phí nó dội lên rất là nhiều. Còn hàng tháng á, thì phải chi ra tổng là tiền nào là tiền nhà, rồi tiền thức ăn, rồi tiền mua gạo, rồi tiền cát, rồi đi vệ sinh cho tụi này nữa thì dội lên. Nếu mà tính tiền không thú y nha, là thú y đã riêng rồi đó. Còn đây là khoảng tháng chị Như cũng phải chi gần bây giờ là hơn tầm 150 rồi đó. Là số tiền hàng tháng là phải chi, là nào là mình cắt bớt thì mình sẽ giảm bớt, còn nào không thì mình bắt buộc là mình phải chi ra cái câu nặng nhất là vệ sinh với thuốc men của tụi nhỏ nhiều. Người ủng hộ thì để lo một phần chi phí là tiền ăn uống rồi thuốc men của tụi nhỏ thì không biết, tại vì đôi lúc cũng không biết như thế nào, nhưng mà chỉ chủ yếu là tiền donate như thế nào trời. Ý là mọi người có giúp được tùy theo khả năng của mọi người thôi, chứ không biết như thế nào nữa. Đây là bạn gấu. Bạn gấu thì là do một cái trường hợp là có một bạn là làm ngay gần nhà cái cô chủ này, nhắn tin là qua uống nước cái xong rồi thấy con gấu này nó bị xe hỏi ra thì là nó bị một cái xe tải nó cán mà gãy từ phần dưới xuống là gãy một cái chân luôn, mà lòi cái xương luôn á. Xong rồi nó bị liệt nữa, nó ảnh hưởng tới cột sống. Xong rồi mà cô đó không cho đưa bác sĩ, để khoảng 1 tuần á, bắt đầu cái thịt nó bắt đầu nó hoại tử á, nó thúi. Thì cái em đó qua thấy thì mới nhắn tin qua group bay của chị Như, thì chị Như mới qua rồi hỏi là ơi cô ơi tình trạng thế nào, nhưng mà cô nói thôi để nó tự lành, nhưng mà thực chất là nó bị gãy rồi, nó bị hoại tử rồi. Xong mới năn nỉ cô là xin chở nó đi bác sĩ. Xong rồi phải qua thì bác sĩ nói là tình trạng nó cũng hơi nặng, là không có thể nào giữ được cái phần chân dưới, chân ở dưới được, là bắt buộc là phải cắt bỏ. Xong rồi mình phải nẹp cái ý là cố định cái cột sống lại, thì khoảng lưu chuồng khoảng tầm tháng á thì bắt đầu bé chập chững bé đi được. Hôm nay đã lành hơn rồi đó, trường hợp người gấu là vậy.
khi mà các bé bệnh á, thì ví dụ như các bé bệnh á, thì chị sẽ đem các bé ra ngoài phòng khám. Rồi ví dụ mà nhiều quá thì mình gọi bác sĩ người ta tới. Ví dụ như triệt sản rồi này kia thì có quỹ triệt sản người ta hỗ trợ thì mình sẽ liên lạc. Mình sẽ liên lạc với bác sĩ rồi cho người ta vô tới đây, người ta liên lạc. Rồi thỉnh thoảng thì cái anh đó, mình nhờ anh tới để kiểm tra sức khỏe cho từ nhỏ thì anh cũng vô, anh bác sĩ hết đó. Bé này là hồi hôm mùng 7 Tết là có người đã cứu nó về bến xe Hưng Long á, bến xe buýt Hưng Long ở đây nè. Thì người ta bảo là đi thú y nhiều quá rồi không có ai chữa được á, nói là bé chết. Xong rồi cái mình mới xin đem về. Thì về đi về cũng đi ra bác sĩ mà thường hay điều trị cho các bé ở đây đó. Thì anh cứu nó thì đến nay là nó đã sống nhưng mà điều nó đi không được. Nó phải có cái xe rồi tập dữ lắm. Tập chân dữ lắm đó cho nó ấy á. Nó tập chân rồi bóp chân á. Thì nó đỡ. Chứ hôm mới đem về mà đừng tới nó gì á, nó la dữ lắm, nó khóc. Nó đau á. Bây giờ hết rồi. Giờ lanh lắm. Chùa chùm luôn á. Nhưng mà điều thương có một cái là không có đi được. Bây giờ cái tay nó gì luôn nè. Cái tay nó rút cứng gì luôn. All right, guys, so we're back at our house now after an amazing morning and afternoon visiting the shelters outside of Ho Chi Minh City. We had a great time starting off at Saigon Time shelter, our oldest shelter partner that we've been working with for about 4 years. And we had a great second visit to the Long An shelter, which we've been working with for about 6 months. And the two trips here are really important for us to see the progress that the shelters are making. Part of that comes from the donations that we give, and part of that comes from the own development they have within their own teams and within learning how to manage the animals that they have on site in a better way. So it's really great to see that. And on top of that, we found 3 dogs that we thought were in great condition for adoption. So we brought those 3 dogs back here to our house. They are in quarantine for about 7 days. Our vet will come and check them up right in a few hours after they've arrived. And from there, we're going to be updating the community about them, nursing them to as good of health as we can. And then they will be available for adoption within our community here in Vietnam. So this is really great news. And this is made possible because of the community that supports us, the people that go with us on the trips, and the partnerships that we have created for sustainable rescue here in Vietnam. So it's been a great morning and a great afternoon. We hope that you've enjoyed going on this part of the journey with us. We're going to be creating more and more content like this as we build out more of our mission-driven work in a more structured way. So we look forward to having you guys like, subscribe, follow us, share, and if you're interested to also subscribe to Patreon, we have various levels of subscription that you can do, ranging from $3 all the way up. And on this channel, we will be providing more kind of unrefined content that is more kind of raw and really showing some of the behind the scenes stuff about what we're doing. So thank you guys for joining with us today, and we look forward to sharing more with you in the future. Thanks.